அதான் லைக் எனக்கு if I like something நான் பண்ணுவேன். There's no goal to become Hindi A-list superstar, Tamil A-list superstar, Telugu A-list. That thinking is not there. எல்லாரோட கேங்ஸ்டர் ஃபிலிம்ல அந்த காட்ஃபாதர் ஆங்கிள் வந்துருது மேக்ஸிமம். இதில் எப்படி இருக்கு? இட்ஸ் கோயிங் டு பி யூனிக் ஆர்? I personally think it's very unique. You know, like we said, there's so many different characters in the film. It comes down to friendship, it comes down to love, it comes down to betrayal, it comes down to a mother's love, it comes down to... நம்மளோட ஃபாதர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார், ஒரு பெரிய மெகா ஸ்டார், அவருக்குன்னு ஒரு லெகசி இருக்கிறப்போ I've made a name for myself, a small place for myself. I think that they're very quietly proud about. But my parents aren't the kinds to overly expose பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அது வேற பயம். spoke about Suriya, like அவரோட பிக் ஃபேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. இட்ஸ் பிகாஸ் உங்களோட டேஸ்ட் ஆஃப் சினிமா வந்து சிமிலராக இருக்கிறதுனால. கண்டிப்பா. I think before I became an actor also, I was very inspired by his choices. And they sent a particular picture. அவர் வந்து கேரளாவில் ரீசெண்டாக விசிட் பண்ணும்போது உங்களோட காரில் போன மாதிரிலாம் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்தது. Was it true? Well, I mean, we know them well, and I think when he had to go meet Siddiq sir's family, we made all the arrangements for them. In Ponniyin Selvan, I have only dubbed Malayalam. I have not dubbed in other languages. Was there any competition like? There is no competition. நானே ரொம்ப பயந்தா நடிப்பேன். There is no competition. நான் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, மணி சார் கூட, விக்ரம் சார், கார்த்தி சார் எல்லாம் கூட நடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்காங்க. நான் இப்போ சொதப்புனா நான் இது ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருக்கும். டிக்யூ சார், இந்த கேங்ஸ்டர் ஜானருங்கிறது நம்ம தமிழில் இருக்கட்டும், இந்தியாவில் இருக்கட்டும், லாட் ஆஃப் பீப்புள் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் அதோட ஃபுல் ஆர்க்குமே மேக்ஸிமம் கவர் பண்ண மாதிரி தான் ஆடியன்ஸ்க்கு ஃபீல் ஆகும். அது எங்கேயாவது 1-2 டேரக்டர்ஸ் அதை பிரேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு நமக்கு ஒரு பெர்செப்ஷன் கொடுப்பாங்க. யூ பீயிங் லைக் ரொம்ப செலக்டிவான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கேங்ஸ்டர் ஸ்டோரி உங்களுக்கு நரேட் பண்ணுறப்போ வாட் இஸ் தட் ஒன் யூஎஸ்பி? லைக் இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஏன்னா எல்லாரோட கேங்ஸ்டர் ஃபிலிம்லேயும் அந்த காட்ஃபாதர் ஆங்கிள் வந்துருது மேக்ஸிமம். இதில் எப்படி இருக்குது? இட்ஸ் கோயிங் டு பி யூனிக் ஆர்? I personally think it's very unique. You know, like we said, there's so many different characters in the film, or in some other direction, or pulling the narrative in different directions, or each person has some conflict that is affecting another conflict. So it's a very interestingly convoluted story, and I find that, but at the end of the day, it comes down to very basic human emotions. It comes down to friendship, it comes down to love, it comes down to betrayal, it comes down to a mother's love, it comes down to maybe lust, it comes down to any of these things. You can go through so many of these human emotions. Idellame these basic emotions drive these human beings in this story to do certain things and how it affects everybody else. So that's why I keep trying to place the film, which I think it's a gangster drama, but with all these commercial elements in it. Basically ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் தான் அதோட. கண்டிப்பாக. நோ மேட்டர் வாட், நீங்கள் என்ன எவ்வளோ பெருசாக என்ன பண்ணுறீங்களோ, எவ்வளோ பெரிய ரவுடியாக இருந்தாலும், சம்டைம்ஸ் மேபி த பேசிக் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இன் ஹிம் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் பேசிக் ஹியூமன் எமோஷன். இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்மளோட ஃபாதர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார், ஒரு பெரிய மெகா ஸ்டார், அவருக்குன்னு ஒரு லெகசி இருக்கிறப்போ இன் ஜென்ரல் அதோட வர ப்ரெஷராகவும் வரும். பட் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் கேட்கும் போது உங்களை ரெஃபர் பண்ணி சொல்கிற மாதிரியும் இருக்குது இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனில். இது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நிறைய கம்பேரிசன் இருந்திருக்கும். அது என்னோட ஐ திங்க் ஃபார் மை ஃபேமிலி இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ப்ரைட் தட் I've made a name for myself, a small place for myself. I think that they're very quietly proud about. But my parents aren't the kinds to overly expose பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அது வேற பயம். Because suddenly they don't want me to let it affect my thinking, or I'm always like so far so good. எனக்கு தெரியாது இது வரைக்கும் ஓகே, ஏதோ நம்ம we've managed it this far. Now let's see what the next decade is going to be. But the approach will always be the same. நேஸ்து வந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூவில் அந்த ஈவெண்ட்டில் கூட ஸ்போக் அபவுட் சூர்யா, லைக் அவரோட பிக் ஃபேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. இட்ஸ் பிகாஸ் உங்களோட டேஸ்ட் ஆஃப் சினிமா வந்து சிமிலராக இருக்கிறதுனால. கண்டிப்பாக. I think before I became an actor also, I was very inspired by his choices. Because I think he could have very easily, Suriya sir could have only chased superstardom, but
there's a genuine love to tell great stories that he has, I think. So I'm definitely inspired by what he's done. And also I met him in person. Or as a human, as a person kuda romba pidikum. So always somehow that first name that comes to my mind, I think, is Suriya. That way. இன்ஃபேக்ட் நான் ட்விட்டரில் கேட்டிருந்தேன், ஐம் கோயிங் டு மீட் துல்கர், எனி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது கீழே லாட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் இதாக தான் இருந்தது. அண்ட் தே சென்ட் பர்டிகுலர் பிக்சர். அவர் வந்து கேரளாவில் ரீசெண்டாக விசிட் பண்ணும்போது உங்களோட காரில் போன மாதிரிலாம் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்தது. வாஸ் இட் ட்ரூ? Well, I mean, we know them well, and so I think when he had to go meet Siddiq sir's family, we made all the arrangements for them to go. Okay. So you guys are like very friends and மாதிரி. I know where this is leading. Okay. But we'll come back to King of Kotha. Of course. And இன்னொரு விஷயம், எல்லாருமே இங்கே இருக்கிற ஆடியன்ஸ் வந்து தேர் ஆஸ்கிங் இஸ் உங்களோட ரிட்டர்ன் டு தமிழ் சினிமா. நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம். It's called Kantha. Rana and me are both producing it together. It's a story that I've loved for a very long time. And because of all my other commitments, it's taken some time. It's directed by Selva, who made Hunt for Veerappan. So he was also busy with that. But I can't wait to start. And it's mostly in Chennai only. Is it going to be like a rooted Tamil story and that? Very rooted Tamil story. Okay. Yeah. ஓகே. அதர்வைஸ் உங்களோட ஹிந்தி சினிமாவுமே எக்ஸ்ப்ளோரிங் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குல்ல? அதான் லைக் எனக்கு if I like something நான் பண்ணுவேன். அதில் என்ன what is it going to do for my career? There's no goal to become Hindi A-list superstar, Tamil A-list superstar, Telugu A-list. That thinking is not there. But if everywhere, people like the cinema, accept me, and if I'm convincingly sounding as a local in some way, because you shouldn't harm the film like that also. I don't want to speak with any kind of accent or anything. That is a nice challenge for me. I enjoy languages. I love all the cultures we have. I love this journey of mine. But like you said, I don't know risky, not risky, good, correct, bad, I don't know. பட் அது எப்படி டப் பண்ணுறீங்க எல்லா லாங்குவேஜுமே? எனக்கு பிடிக்கும், நான் ரொம்ப விரும்பி தான் பண்ணுறேன். ஐ மீன் இட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஒர்க். நான் இப்போ ஜோக் அடிப்பேன் தட் டே டைமில் ஐம் அன் ஆக்டர், நைட் டைமில் ஐம் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட். ஏன்னா அவ்வளோ டைம் நான் ஒரு டப்பிங் ஸ்டுடியோ இருப்பேன். நான் கன்ஸ் அண்ட் குலாப்ஸ் 5 லாங்குவேஜில் பண்ணேன், கிங் ஆஃப் கொத்தா 4 லாங்குவேஜில் பண்ணேன். இட் இஸ் tedious ஒர்க். இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் யுவர் பேஷன்ஸ். ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம ஸ்கூல் இம்போசிஷன் எழுத மாதிரி தானே. ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு படம் முடித்தாலே அது இட்ஸ் a பிக் ஹாப்பி ஃபீலிங். ஆனால் நான் அது முடித்த உடனே திரும்ப ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் ஐ ஸ்டார்ட் த நெக்ஸ்ட் லாங்குவேஜ். பட் ஐ டூ இட் பிகாஸ் ஜென்யூனாக ஐ என்ஜாய் தீஸ் லாங்குவேஜஸ். ஐ என்ஜாய் டெல்லிங் தி சேம் ஸ்டோரிஸ். நம்ம இப்போ இந்த படத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டயலாகும் நான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜில் பேசும்போது அந்த ஒரு இன்டோனேஷன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட், சம் ஆஃப் த மீனிங் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். சம்டைம்ஸ் வில் சேஞ்ச் த லைன் டு மேக் இட் மோர் லேண்ட் கரெக்ட்லி இன் தமிழ், தெலுங்கு, வாட் எவர். இப்போ இந்த ட்ரெய்லர் டயலாகில் இன் மலையாளம் I'll say ராத்திரி, in Tamil I'll say Ratri. That those changes are so interesting and so minute, but I find enjoyment in that. I don't do it like I have to do it. I'm like, let me see where I can find enjoyment in this. Actually உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்குல்ல, பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி ஒரு மல்டிலிங்குவல் ஃபிலிம் பண்ணும்போது he is saying like he really likes to dub multiple languages அந்த மாதிரி. உங்களுக்கு in Ponniyin Selvan I have only dubbed Malayalam. I have not dubbed in other languages. I'm yet to get there. Tamil was a sing song? No. So you dubbed Tamil also? No, I didn't. Tamil was done by Ashmini. Oh, it's not your voice? Not my voice, but it's very, very close to my voice. Okay. Yeah. But thanks to dubbing artists, even when I am lacking in one side, they try their maximum to find the emotion and the way that I did it through their voice. I've been very grateful to them, be it for Gata Gusti, be it for Ammu, all of these things. They found the best voices for me. அண்ட் துல்கர் மாதிரி ஒரு பெரிய ஆக்டர் வந்து இஸ் லைக் வெரி மெட்டிகுலஸ் ஆக்டர். அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரும்போது இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிற உங்களுக்குமே அது ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸாக வாஸ் தேர் எனி காம்படிஷன் லைக் ஒரு நானே ரொம்ப பயந்தா நடிப்பேன். There is no competition. நான் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, மணி சார் கூட, விக்ரம் சார், கார்த்தி சார்லாம் கூட நடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்காங்க. நான் இப்போ சொதப்புனா இது ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருக்கும். நான் அப்படியே லைன்லாம் படிச்சு இது கரெக்டாக இருக்குமா, இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் ஓகே இருக்குமா, அபிஷ் நான் ட்ரை திஸ் இஸ் ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணி நான் அந்த டென்ஷன் தான் இருக்கேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் சீனில் நான் ரொம்ப ஃபுல் கேங்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கேன். ஆனால் அவங்க வந்து கொஞ்சமாக அப்படி பார்த்துருக்காங்க. அப்போ எனக்குள்ளே வேறு டென்ஷன் விட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஐம் த லீஸ்ட் இன்டிமிடேட்டிங் குவாக்டர் ஃபார் எனிபடி. நானே பயந்து நான் பண்றேன். Not intimidating at all.
did not try to be that also. I can't. In fact, Yeah. he's very helpful. He makes sure that you feel that you belong there. Yeah, yeah. We like that about him. Both of us. I think all of us co-actors really like him. அண்ட் டிக்யூ சார் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இப்போது ஓ காதல் கண்மணி எடுத்து வச்சுட்டா தமிழில் பார்த்தோன்னா டப் ஃபிலிம்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இங்கே பீப்புள் ஓன்ட் ரிசீவ் தட் மச். பட் இன் யுவர் கேஸ் அது சீதாராமமாக இருக்கட்டும், குருப்பாக இருக்கட்டும், ஆர் மகாநட்டியாக இருக்கட்டும், தொடர்ந்து பீப்புள் ஆர் கிவிங் யூ ஸோ மச் லவ் ஹியர், லைக் கண்டினியூஸாக ஹிட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஈவன் தோ இட்ஸ் டப் ஃபிலிம், அது வந்து ஜென்ரலி நடக்காது இங்கே. அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா இங்கே ஈவன் ரீசெண்டாக நான் கேள்விப்பட்டேன் இல்லைங்களா, லாஸ்ட் நைட் அந்த ஈவெண்ட் கூட பிக் ஹிட் அண்ட் யூனோ பீப்புள் ஆர் போரிங் லாட் ஆஃப் லவ். ட்ரூ. இல்லை ஐ திங்க் எனக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படியே இருந்தது. ஐ திங்க் அந்த படங்கள் எல்லாமே ஈஸிலி டசன்ட் ஹாவ் அ லாங்குவேஜ் பேரியர். இப்போ நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண எல்லா படங்களும் ஆர் வெரி இண்டியன் ஸ்டோரிஸ், வெரி வெரி ஹியூமன் ஸ்டோரிஸ். ஐ திங்க் ஸோ கண்டிப்பாக பிகாஸ் ஆஃப் வாட் எவர் லவ் ஐவ் காட், ஆர் ஐ திங்க் ஃப்ரம் அந்த ஓகே கண்மணியிலிருந்து ஐ திங்க் பீப்புள் இன் தமிழ் நோ மீ. அதுக்கப்புறம் பட் the films that I've done, even if they come to see me on that day one, the films have carried that love longer and wider and bigger. So I think I've always tried to do great cinema. You know, I always think the film is always bigger than me. I think in those choices, now I think, you know, மக்கள் are recognizing that என் படமாக இருந்தால் அதில் சம்திங் யூனிக்காக இருக்கும். ஹோப்ஃபுல்லி தெல் பி சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி ரைட்டிங் அண்ட் ஃபில்ம் மேக்கிங், விச் இஸ் ஆல்வேஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டூ. அண்ட் ஐ திங்க் தட் இஸ் த லவ் தட் வி கீப் கெட்டிங். இன்ஃபேக்ட் டே ஒன்லேயே அது ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு அப்புறம் அது க்ரோ ஆகுதாங்கிறது இல்லாமல் யுவர் ஃபிலிம்ஸ் when it's releasing in Chennai or somewhere in interior parts of தமிழ்நாடாக இருந்தால் கூட. ஆல்சோ ஐ திங்க் நான் இங்கே தான் வளர்ந்தேன். ஸோ அதனால் ஐ திங்க் நான் பேசும்போதோ இல்லைன்னா என்னை ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நான் ஆல்சோ மோஸ்ட்லி ஃபிலிம் நான் தான் டப் பண்ணுறேன் தமிழில். ஸோ அவங்களுக்கு அது ஐ டோன்ட் சீம் லைக் ஐ கேம் ஃப்ரம் எனிவேர் எல்ஸ். ஐ திங்க் தட் கனெக்ஷன் இஸ் தேர். பட் என்னவா இருந்தாலும் ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல். இட்ஸ் அ வெரி யூனிக் பிளேஸ் டு பி. ஐ எம் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் இட். அண்ட் இட் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் ஈவன் மோர் ரெஸ்பான்சிபிள். நான் இன்னும் நல்லா தான் பண்ணுவேன், நல்ல படங்கள் பண்ணுவேன். எப்படியாச்சும் எங்கே இருந்தாலும் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி நான் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் தான் பண்ணுவேன். So that intention is always there. கம்மிங் பேக் டு கிங் ஆஃப் கோத்தா, இப்போ இந்த படம் வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் உங்கள் ஃபில்மோகிராஃபி பார்க்கும்போது செலக்டிவாக லைக் ஹேண்ட் பிக் பண்ணிடலாம். நீங்கள் ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதா இருந்து பார்த்தா ஐ திங்க் மேபி கம்மாட்டி படம்ல லைக் ஃபியூ ஆக்ஷன்ஸ். கம்மாட்டி படம், my first films I can show is kind of this genre. Correct. You're right, on and off here and there. But I think I like the genre a lot, but I'm never எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டோரி லைன் ஒரு ரைட்டிங் வாஸ் நாட் தேர். யூஸ்வலி நம்ம பெரிய படம் பிளான் பண்ணால் எல்லாருமே முதல்ல அந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி தான் இருக்கும். நத்திங் அந்த ரைட்டிங் மேலே அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ கெப்ட் அவாய்டிங் தோஸ் ஃபில்ம்ஸ். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் அ பிக் நாய்ஸ் பிகாஸ் நம்ம யூ கேன் ஈஸிலி மேக் அ லாட் ஆஃப் நாய்ஸ் அண்ட் ஹைப் எதாவது நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம். படம் மேபி இல் ஓப்பன், அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே சப்ஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னா யூனோ பீப்புள் வில் ஃபீல் சீட்டட். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் பின் லுக்கிங் ஃபார் சம்திங் தட் நான் ரொம்ப ஜானர் ஆக்னாஸ்டிக். ஐ வில் டூ எனி திங். எனக்கு அந்த மாதிரி நோ ப்ரெஃபரன்சஸ், நோ நத்திங். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் கம்ஃபர்டபுள் இன் எனி ஜோன். பட் இது முதல் வாட்டி கேட்கும்போது ஐ தாட் தேர் சம்திங் இன் திஸ் ஸ்டோரி, சம்திங் இன் திஸ் ஃபில்ம். We should develop this. You know, I've been on the part of this film from the first seed of this idea. I think 2019 la enno na modla ketta, and we've gone through 6, 7, 8 iterations of the script. And I think this is that film which has all those elements to make a gangster drama, but in a very commercial, big way. So definitely is content heavy, content strong. Many characters, many எல்லாருமே crucial to the film. We represent a very small percentage of the sheer number of characters in this film. And நான் கேள்விப்பட்டது வந்து the story is happening in a fictional town மாதிரி இல்லை, it's not a particular place அந்த மாதிரி. Yeah, so this Kotha is something we created, which is also why I thought maybe this is a film we can pitch more to other languages also, because it doesn't feel like it's any one place.
I think you can in the town எங்கே வேணாலும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். I think மலையாளத்துலையும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், தமிழ்லையும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், தெலுங்குலையும் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். So I think that was not the reason why we wrote the film like this. But நான் கேட்கும்போதே இந்த டவுன் ஒரு ஃபிக்ஷனல் டவுன் தான். Then I think நம்ம டிஸ்கஷன்ஸில் we had to figure இது எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணலாம், இது எப்படி பண்ண போகிறோம். So then we decided on காரைக்குடி, அங்கே ஒரு செட் போட்டோம். We created this whole town. So although I think I think all films have their own energy. They sometimes grow more than you think or you decide. Films have a life of their own. Sometimes we just have to follow where the film is taking you. But interestingly, மலையாளம் சினிமாவில் பார்க்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் சிட்டி ஆர் பர்டிகுலர் வில்லேஜ், அதுக்குன்னு ஒரு கல்ச்சர், அதுக்குன்னு ஒரு அந்த வே த கேரக்டர் பிஹேவ்ஸ், அதை அழகாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிப்பாங்க, விச் நோ அதர் லாங்குவேஜ் அவ்வளோ பெருசாக பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஃபிக்ஷனலாக இருக்கும்போது அந்த அட்வான்டேஜ் கொஞ்சம் because நம்ம டிப்பிக்கலாக நீங்கள் கேங்ஸ்டர் படங்கள் நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்க, கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இல் பி சே இன் கொச்சி or it'll be like a seaside type of place or something like that. But this is the writer's sort of idea to place it in this place, in this fictional place. But like you said, you're right, there isn't a particular dialect or accent in the Malayalam version of this being from any one part of Kerala. You can't say north, south, central, Travancore, you can't place it anywhere. But it also gives you interesting freedom. அதனால் இந்த மாதிரி படத்தில் இருக்கிற ஒரு லாலெஸ்னஸ் யூ கான் பிளேஸ் இட் இன் அன் ஆக்சுவல் டவுன். யூனோ ஐ திங்க் ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன். நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது ஐ திங்க் இட் மேக் சென்ஸ். அண்ட் ஐஸ்வர்யா, உங்களோட பர்டிகுலர் கேரக்டர் பார்க்கும்போது ட்ரெய்லர்லேருந்து தான் யூ ஹாவ் லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது, பட் ஸ்டில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் டு இட் இல்லையா? அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா உங்களோட கேரக்டர்? கேரக்டரோட பேர் தாரா. ஒரு வெரி ரியல் ஃபீல் இருந்தது அந்த ஸ்டோரியில் இவரோட லவ் ட்ராக்குக்கு. அது இல்லாமல் தாராவுக்கு ஃபேமிலி கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குது, அவருக்கு ஒரு அம்பிஷன் இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு ஏற்றபடி என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் அந்த கான்ஃப்ளிக்டில் ஒரு ரியலாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு எந்தெல்லாம் ஏரியாவில் கான்ஃப்ளிக்ட் வராமல் அது எல்லாமே தாரா லைஃப்பில் இருக்குது. அதை விட எனக்கு எப்போவுமே தெரிஞ்சு எப்போவுமே நம்ம இன்டர்வியூஸ்லாம் இருக்கும்போது இந்த லவ் ட்ராக்கை விட அந்த ரொமான்ஸ் ட்ராக்கு பயங்கர ஜாஸ்தியாக இன்டென்ஸாக போயிட்டே இருக்கு. தட் இஸ் வாட் ஐம் ஜெல்லஸ் ஆஃப் சம்டைம்ஸ். The friendship of Kannan and Raju, I find it very interesting, very complicated and interesting, I feel. அண்ட் ஷபீர், லைக் நம்ம வந்து உங்களோட ப்ரீவியஸ் ஃபிலிம் இந்த தமிழில் வந்து இட்ஸ் பிக் ஹிட். இப்போ இந்த மாதிரி ஏன்னா லைக் கிங் ஆஃப் கொத்தா மாதிரி ஒரு படம் வந்து உங்களுக்கு அக்ராஸ் திஸ் கண்ட்ரி ட்ராவல் பண்ணுது, உங்களோட கேரக்டரையுமே உங்களோட பர்சனாகவுமே இட்ஸ் டேக்கிங் யூ டு த டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ். இந்த ஃபீல் எப்படி இருக்குது? ஏன்னா ஓடிடியில் வந்தது சர்பைட்டா அண்ட் இட்ஸ் ரிசீவ்ட் வெல், பட் இந்த மாதிரி ஒரு அக்ராஸ் த லாங்குவேஜ் நீங்கள் போகிறீங்க, யூஆர் ப்ரொமோட்டிங் யுவர் ஃபிலிம். இது என்னோட படம், மலையாளத்தில் படம். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான படம். ஏன்னா சார்பட்டா பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு கேரக்டர் விச் ஸ்போக் ஸோ மச், விச் வாஸ் அ ஹிட். அந்த கேரக்டர் வாஸ் அ ஹிட். ஆனால் அது வந்து ஒரு கேரக்டர், சின்ன டைம் டியூரேஷனில் இருக்கா. ஆனால் நிறைய மேக்கர்ஸ் டோன்ட் நோ ஆர் டவுட்ஃபுல் இஃப் ஐ கேன் கேரி அ ஃபுல் லென்த் கேரக்டர் இன் அ ஃபுல் லென்த் மூவி. ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த கேரக்டர் வந்து நான் பண்ணுற கண்ணன் கேரக்டர் வந்து ஃபுல் லென்த் ஐ பிளே ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெண்ட் இன் ஹிஸ் லைஃப். ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து the fact that I can pull off a big character in a full length movie is very important to me. For that, makers know that okay, this guy can pull off a role. அந்த மாதிரி விஷயம் அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மூவியாக இருக்குது எனக்கு. அண்ட் மலையாளத்தில் ஃபஸ்ட்டு படம், பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் தமிழ் பண்ணிட்ட பிறகு மலையாளம் பண்ணுறது வந்து அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கிங் கல்ச்சர், தோவி ஷார்ட் அண்ட் காரைக்குடி அந்த செட்டில் இருக்கிற ஒர்க்கிங் கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் beautiful people to work with. Yeah, the current phase in Malayalam cinema, ஒரு few years back what நம்ம பார்த்த வரைக்கும் மலையாளம் சினிமா பார்க்கும்போது they are making like content driven films அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ டோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியை பார்க்கும்போது பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கும் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியோட பவுண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கரா, லைக் அஸ் அன் ஆக்டரா, உங்களுக்கு how it is feeling now, like இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் மலையாளம் சினிமாவில் இருக்கிறது? I think it's a good time to try and grow our market as much as possible. அப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி this is definitely King of Kotha கூட is very strong in content, but we've tried to mount it on a big scale. And
எவ்வளோ கமர்ஷியலாக என்டர்டெய்னிங்காக ஒரு தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக பண்ண முடிஞ்சதோ அதான் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ விச் இஸ் வை வி ஸ்பெண்ட் ஸோ மச் டைம் மேக்கிங் இட் அண்ட் ஸோ மச் டைம் இன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ it is like one dream that we're all seeing together. I think first time we marketed a Malayalam film like this pre-release across the country. And even I think worldwide this is the widest distribution we've attempted. So I'm hoping, it gets that love, and I hope people enjoy the film, and if it does, it grows everywhere, and more of our films start doing this. So it's an attempt. Let's see. இந்தியன் சினிமாவில் மலையாளம் ஆக்டர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி யூ கைஸ் ஆர் வெரி டேலண்டட், டெக்னீஷியன்ஸ், டேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்கீங்க. பட் ஆஃப் லேட்டாக பார்க்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் வேணும்னா தே ஆர் ஃபிகரிங் அவுட் இன் கேரளா, அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார் தி பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலராக இருக்கட்டும், விக்ரமாக இருக்கட்டும், ஒரு அந்த கேரளா மட்டும் இல்லாமல் யூஏஇ, ஜிசிசி, கல்ஃப் மார்க்கெட்லேயுமே அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் நடக்குது. இது வந்து மற்ற லாங்குவேஜஸ்க்கு மலையாளம் சினிமா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அட் த சேம் டைம் மலையாளம் சினிமாவுக்கு அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் எப்படி இருக்குது இப்போது நீங்கள் பார்க்குறப்போ? ஐ திங்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த திஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டேலண்ட். இப்போ இன்னொரு இதில் சொன்ன மாதிரி தான், வேறு எந்த வேலையில் இருந்தாலும் உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் டேலண்ட் பார்த்து தான் உங்களை ஹையர் பண்ணுவாங்க. டெஃபினெட்லி யூ நாட் லுக்கிங் விச் ஸ்டேட் யூ கேம் ஃப்ரம். So similarly, I think it's becoming more democratic everywhere in every industry. நம்ம படத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா there's so many actors that are familiar in Tamil. Shabir, Aishwarya is familiar here, Prasanna sir is there, Charan is there from Chennai, Chennai is now familiar here. So like that, I think it's a wonderful time where I truly love being an Indian because we're so diverse. And we have so many different languages and cultures. So within our country, when we're all coming together, it gives me a lot of joy. Sincerely, it gives me a lot of joy. So I'm very happy to be an actor in the time, when all these beautiful changes are happening, all these wonderful transitions are happening. I have benefited from it. I've got so many chances to work in different industries and got genuine love from people. So I think this exchange is great. I'm hoping we also do more of that in Malayalam. So most of the films we've produced, we've tried to, get actors from all over. Because especially when you attempt to reach these films in other markets, it's nice to have familiar faces there also. So it's a good time. Actually, நீங்கள் கூட சொல்லலாம், ஏன்னா you are also representative of Malayalam cinema மாதிரி இப்போ. I feel very blessed for every opportunity that come my way without thinking about the language. I also feel blessed that so many people are viewing Malayalam cinema more because of advent of OTT, and our content has gone across, and that gives me great joy because I started in Malayalam. But recently in one interview they were saying we are from Malayalam. I felt like no, I am from here also now. It is I feel that genuinely. I feel like I'm also a Tamil actor, I'm also an actor in Malayalam, I'm also an actor in Telugu language. Maybe that I'll take a little bit more to call myself because I haven't done that many work. I've only done 2 films in the language. But Tamil and Malayalam, I genuinely feel I'm a Tamil actor. I am a Malayalam actor. I feel that confidence to do projects in the language and talk in that language. I feel we, once we go to another land and live in that area, we genuinely, a part of us is from there. We take some from that land as well. That has happened to me with Tamil Nadu, with Tamil. Okay. Another interesting thing about you வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜும் யூ கீப் ட்ரையிங், லைக் பிகாஸ் லாட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது அவங்களோட கோர் மார்க்கெட்டை வந்து நம்ம இன்டாக்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அதர் ஸ்டேட்ஸ்க்கு போய் அதர் லாங்குவேஜஸில் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு வெரி ஃபியூ திங். ஏன்னா நீங்கள் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அ கேரக்டர் ஆல்சோ, யூ ஆர் பிளேயிங் அ லீட் இன் ஈச் ஃபிலிம். 1-2 படங்கள் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸுமே யூ பிளேட். இட்ஸ் ஆல்சோ ரிஸ்கி திங் இல்லையா? ஒரு பர்டிகுலர் உங்கள் மலையாளம் சினிமா அப்படியே கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு யூஆர் கோயிங் டு சம் அதர் லாங்குவேஜ், அங்கே போய் படம் பண்ணுறீங்க. அஃப்கோர்ஸ் அது இன்றைக்கி உங்களுக்கு குரூப் மாதிரி ஒரு படத்துக்கோ, ஒரு கிங் ஆஃப் கொத்தா மாதிரி ஒரு படத்துக்கோ அது இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல். பட் அது ஒரு ரிஸ்கி பிஸ்னஸ் இல்லையா நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணுறது? வாட் யூ திங்க்? I had no plan. I mean, now that God's grace, I've had a good career so far.
now people think it's my father and all these people and full strategy, planning, this, that, tuck, tuck, like it is all from the get-go, it has been planned. Some people will accuse it. But from the beginning, I really didn't know what to do. Like I just kept chasing good stories. Like I kept listening, liking, doing, trying. And I didn't plan any of these other language ventures. I got my first Tamil film in 𝐼𝐨𝐫 𝐀𝐝𝐯. I loved the idea. I said, okay, I'll attempt that. Then Manisha called me for OK Company. I loved that. When Mahanati came, I genuinely tried telling them. I said, it's a big risk. Don't do it with me. It's a very important character. Telugu, like, I don't know it at all. I've never even been to Hyderabad at that time. I think once or something I've been. And they were willing to take the risk. So I respected that and I did it. So it has been ரொம்ப ஆர்கானிக்கான ஒரு ஜேர்னி. எனக்கே தெரியாது, I don't know if it's right or wrong, அதுன்னு எனக்கு தெரியாது. But I'm like, ஆனால் நான் எங்கே போனாலும் if I'm doing great cinema, I'm happy with that. I'm really enjoying that process. But if you'd ask me, this is a correct career move or risky and all, I don't know. I keep getting scripts everywhere, which I'm very lucky, very blessed to have. I think every year, most films that are releasing in any language, I would have at least heard that idea somehow or the other. Not all, but like a decent percentage of films, I know some basically one line or the other, because somewhere or the other I get into some discussion about some films or the other. And if I compare, I don't know, so I don't know if it's correct or wrong. But as long as I don't do bad cinema, it's fine. You are not doing that. Continuously, your scripts, that's the only thing I'm chasing. If a film is memorable, people find entertainment and love for the film, it's okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Good fun.